Hello everyone, welcome to the bridge course in chemistry. In today's video, we will discuss about some of the basic concepts in chemistry. Those are mole concept and molar mass. So before going to the mole concept, here are some questions for you. That have you ever wondered how many stars are there in the sky? Can you count all the stars? As you know, there are very large number of stars are there in the sky, and you cannot count all the stars. It is simply not possible to count all the stars which are present in the sky because they are present in a very huge numbers. In the similar manner, what about such as tablespoon of sugar or tablespoon of salt? ಒಂದು ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಶುಗರ್, ಒಂದು ಚಮಚೆ ಶುಗರ್ ತೊಗೊಂಡ್ರಿ, ಸಕ್ಕರೆ ತೊಗೊಂಡ್ರಿ, ಅಥವಾ ಒಂದು ಚಮಚೆ ಉಪ್ಪು ತೊಗೊಂಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದರೊಳಗಿರುವಂತಹ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಆರ್ ಅಟಮ್ಸ್ ಆರ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಅದಾವ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೀವು ಕೌಂಟ್ ಮಾಡಬಹುದಾ? ಆರ್ ಹೌ ವಿಲ್ ಯು ಡಿಟರ್ಮೈನ್ the number of particles in a tablespoon of salt? ಒಂದು ಚಮಚೆ ಉಪ್ಪುದೊಳಗೆ ಅಥವಾ ಸಕ್ಕರೆ ಒಳಗೆ ಎಷ್ಟು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಅದಾವು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತಾ? ಅಥವಾ ನೀವು ಯಾವ ರೀತಿ ಅದನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿತೀರಿ? ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ದಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಇನ್ ಎ ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಆಫ್ ಶುಗರ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ದಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಇನ್ ಎ ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಆಫ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಆರ್ ಸೇಮ್. ಮತ್ತು ಏನು ಕ್ವಶನ್ ಬರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಚಮಚ ಸಕ್ಕರೆ ಒಳಗಿರುವಷ್ಟು ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ಒಂದು ಚಮಚೆ ಉಪ್ಪೊಳಗಿರುವಂಥ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಎರಡೂ ಸೇಮ್ ಇರ್ತಾವೋ ಅಥವಾ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾವೆ. ಸಪೋಸ್ ಇನ್ 1 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಆಫ್ ಶುಗರ್ ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ 10,000 ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್, ಓಕೆ, ಒಂದು ಶುಗರ್ ಒಂದು ಚಮಚೆ ಸಕ್ಕರೆ ಒಳಗೆ 10,000 ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಅದಾವ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಿಳ್ಕೊರಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಫ್ ಯು ಟೇಕ್ 1 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಆಫ್ ಸಾಲ್ಟ್, ಒಂದು ಚಮಚೆ ಉಪ್ಪು ತೊಗೊಂಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದರೊಳಗೂ 10,000 ಇರ್ತಾವೆ ಅಥವಾ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೋ? ದಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಕ್ವಶನ್. ಈಸ್ ದಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಇನ್ ಎ ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಆಫ್ ಶುಗರ್ ಈಸ್ ದಿ ಸೇಮ್ ಆಸ್ ದಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಇನ್ ಎ ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಆಫ್ ಸಾಲ್ಟ್? ದಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಕ್ವಶನ್. ಸೊ for all these questions, we will have the answer. Okay, that was given by one of the scientists known as Amedeo Avogadro. ಈ ಎಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತಾ? ಆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗೋ ಹಂಗೆ ಮಾಡಿದ್ದ ಯಾರು? ಅಮಿಡಿಯೋ ಅವೆಗಾಡ್ರೋ ಅನ್ನುವಂಥ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದಿ ಬ್ರೀಫ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ದಿಸ್ Avogadro, who is an Italian scientist. Okay, he has also formulated one law that is known as Avogadro's law. ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಅವನ ಬಗ್ಗೆ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಮತ್ತು ಅವನು ಒಂದು ಲಾ ಇದೆ, ಅದು ಲಾಗ್ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ? ಅವಗಾಡ್ರೋಸ್ ಲಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇವ ಏನು ಹೇಳಿದ? he told that in 1 mole of a substance 6.02214,179 into 10 raised to 23 particles are present. Okay, he has given one term that is known as mole. Okay, that we will only discuss in this video. So mole, it was introduced by an Avogadro scientist. And he told that if you consider 1 mole of any substance, then it consists of this much number of particles. ಯಾವುದೇ ನೀವು ಒಂದು ಮೋಲ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಮೋಲ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಇಷ್ಟು ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಇರ್ತಾವು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವ ಏನು ಮಾಡಿದ ಹೇಳಿದ. ಸೊ ಹೆನ್ಸ್ ದಿಸ್ ನಂಬರ್ ಈಸ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ಅವಗಾಡ್ರೋಸ್ ಲಾ. ಈ ನಂಬರ್ಗೆ ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ? 6.022 into 10 raised to 23. This number
ಈಸ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ಅವಗಾಡ್ರೋಸ್ ಲಾ. ಇದಕ್ಕೆ ಅವಗಾಡ್ರೋಸ್ ಲಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ದ್ಯಾಟ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ಸ್ ದಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಇನ್ 1 mole ಆಫ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್. 1 mole ಆಫ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ತಗೊಂಡಾಗ ಅದರೊಳಗೆ ಎಷ್ಟು ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಇರ್ತಾವೆ? 6.022 ಇಂಟು 10⁻23. ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಅಟಮ್ಸ್, ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಆರ್ ಅಯಾನ್ಸ್. ಅವು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಇರ್ಬೋದು. ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಅಟಮ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಅಯಾನ್ಸ್ನೂ ಆಗಿರಬಹುದು. ನೌ which has the greater number of particles, 1 mole of cotton or 1 mole of salt? ಮತ್ತೆ ನಮಗೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? As we come to know, 1 mole of cotton, okay, or 1 mole of salt. If we consider 1 mole, it consists of how many number of particles? 6.022 into 10⁻23. 1 mole ತಗೊಂಡಾಗ ಅಷ್ಟು ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಇರ್ತಾವೆ. ಈಗ ಮತ್ತೆ ಏನು ಕ್ವಶನ್ ಬರುತ್ತೆ? ಈಗ ನಾವು 1 mole ಆಫ್ ಕಾಟನ್ ತೊಗೊತೀನಿ ಮತ್ತು 1 mole ಆಫ್ ಸಾಲ್ಟ್ ತೊಗೊತೀನಿ. ಎರಡದ್ರೊಳಗೂ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೋ ಅಥವಾ ಒಂದರೊಳಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೋ ಅಥವಾ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೋ? ಆ ಕ್ವಶನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಮೆಂಬರ್, ದಿ 1 mole ಆಫ್ ಕಾಟನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ದಿ ಸೇಮ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಆಸ್ 1 mole ಆಫ್ ಸಾಲ್ಟ್. ಏನು ಹೇಳುತ್ತೀರಿ? 1 mole ಆಫ್ ಕಾಟನ್ ಒಳಗೆ ಎಷ್ಟು ಕಾಟನ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಇರ್ತಾವಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಸಾಲ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ನು ಏನಿರ್ತಾವೆ? 1 mole ಒಳಗೆ ಇರ್ತಾವೆ. ಸೊ ಇಫ್ 6.022 into 10⁻23 cotton particles, if it consists, 1 mole of salt will also consist of 6.022 into 10⁻23. So 1 mole, it is the term which indicates the number of particles which are present in a group. Okay, mole means it is a group or heap. ಓಕೆ, ಒಂದು ಮೋಲ್ ಅನ್ನೋ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನು ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಗುಂಪು. ಆ ಗುಂಪು ಒಳಗೆ ಎಷ್ಟು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಇರ್ತಾವೆ? ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಇಫ್ ಐ ಕನ್ಸಿಡರ್ 1 ಡಜನ್. ಓಕೆ, 1 ಡಜನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಡಜನ್ ಇಟ್ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಸ್ ದಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ಎ ಗ್ರೂಪ್. ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಒಳಗೆ ಎಷ್ಟು ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಇರ್ತಾವೋ ಅನ್ನೋದನ್ನು ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. So 1 dozen is equal to how much? 12. Okay, so which has more number of particles? 1 dozen of banana or 1 dozen of apple? ಎದ್ರೊಳಗೆ ಹೆಚ್ಚಿರ್ತಾವೆ. ಈಗ ನಾವು 1 dozen ಬನಾನಾ ಕೊಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ, 1 dozen ಆ್ಯಪಲ್ ಕೊಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಬನಾನಾ ಈಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಫ್ರೂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆ್ಯಪಲ್ ಈಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಫ್ರೂಟ್. Which one is having more number of particles? Whether banana is more or apple is more? When we count the numbers, the number of banana in 1 dozen is 12, as well as in case of apple also, the number of apples will be 12 only. 1 dozen of apple is equal to 12 apples. If we consider 1 dozen of banana, then also it gives 12 number of bananas. So whatever particle it may be, ಯಾವ್ದು ಬೇಕಾದ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಇರ್ಬೋದು. ಇಫ್ ವಿ ಮೆನ್ಷನ್, ನಾವು 1 mole ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಏನಿರ್ತಾವೆ? ಸೇಮ್ ಇರ್ತಾವೆ. ನೀವು 1 mole ಆಫ್ ಕಾಟನ್ ತೊಗೊಂಡ್ರು ಅದರೊಳಗೆ ನಂಬರ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ? 6.022 into 10⁻23. ದಟ್ ಈಸ್ ಅವಗಾಡ್ರೋಸ್ ನಂಬರ್. ನಾವು 1 mole ಆಫ್ ಸಾಲ್ಟ್ ತೊಗೊತೀನಿ, ಕಾಟನ್ ಬೇಡ ಸಾಲ್ಟ್ ತೊಗೊತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಬರೀ. ಎಷ್ಟು? 1 mole. ಅದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್? ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 6.022 into 10⁻23. ಇನ್ ದಿ ಸಿಮಿಲರ್ ಮ್ಯಾನರ್, 1 mole ಆಫ್ ಶುಗರ್, it also consists of 6.022 into 10⁻23. 1 mole, that indicates the number of particles in group, and that number is equal to 6.022 into 10⁻23. So whatever element or whatever compound it may be, it gives 1 mole. That means 6.022 into 10⁻23. Okay, then how many particles are there
in 2 moles of monosodium glutamate and wet zinc. So these are the two compounds, monosodium glutamate and wet zinc. So 1 mole means 6.022 into 10 raised to 23. 2 moles means how much? Just multiply that 6.02 into 10 raised to 23 with how much? With 2. Okay, this number should be multiplied with the number 2. Okay, if they say 3 moles of monosodium glutamate, then you have to multiply that with 3. Okay, so 1 mole represent this much. 2 moles means multiply by 2 this number, and 3 moles means 3 into 6.02 into 10 raised to 23. 4 moles 4 into 6.02 into 10 raised to 23. So simply this number is said to be Avogadro's number, and you have to multiply that Avogadro's number with the any number of particles. Okay, if they say 2 moles, multiply by 2. If say 3 moles, then you have to multiply with 3. Okay, so this, remember, this one is the Avogadro's number. ಈ ನಂಬರ್ಗೆ ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ? Avogadro's number ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. And it is said to be 1 mole. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ? 1 mole ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. Okay, so remember this. It is simply like 1 dozen ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟಪ್ಪ? 1 dozen is equal to how much? It is equal to 12. Okay, in the similar manner 1 mole is equal to 6.02 into 10 raised to 23, which is known as Avogadro's number. Now 1 mole of any substance contain the same number of particles. This you come to learn. ಈಗ ನೀವು ಇದನ್ನ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರಿ? ಕಲಿತ್ರಿ. 1 mole ಯಾವುದೇ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ತಗೊಂಡ್ರಿ, ಅದರೊಳಗೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಏನಿರ್ತಾವೆ? ಸೇಮ್ ಇರ್ತಾವೆ. Then what about the mass of mole of a substance? ಈಗ ನಾವೇನು ತಗೊಳ್ಳೋಣ? ಮಾಸ್, ರಾಶಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಈಗ ಎಷ್ಟೋ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ತಗೊಂಡೆ ನಾವು, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 100 grams, 200 grams or 300 grams. In that gram of mass of substance, how many number of substance or how many number of particles are there? That you should know. So if I consider 100 gram of sugar and 100 gram of salt, ಈಗ 100 ಗ್ರಾಮ್ ಶುಗರ್ ತೊಗೊತೀನಿ, 100 ಗ್ರಾಮ್ ಸಾಲ್ಟ್ ತೊಗೊತೀನಿ. ಆ ಒಂದು 100 ಗ್ರಾಮ್ ಒಳಗೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಸೇಮ್ ಇರ್ತಾವೋ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲೋ? ಬಿಕಾಸ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟೇಕನ್ 100 grams in both the case. So now we should learn, what if I take the mass of a mole of substance? ಮಾಸ್ ತೊಗೊತೀನಿ ಈಗ ನಾನು 100 ಗ್ರಾಮ್ 200 ಗ್ರಾಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಅಗಳೇ ಏನು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೆ? ಇನ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ಲಿ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ 1 mole, 2 mole, 3 mole. So 1 mole of any substance consists of same number of particles. Now is mass is, if I consider mass, then is it the number of particles are same for different kinds of substances having same mass? That question will come. ನಾನು ಅಗಳೇ ಮೋಲ್ ತೊಗೊಂಡಾಗ ಎಲ್ಲದರೊಳಗೂ ಏನಿದ್ದು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಸೇಮ್ ಇದ್ದು. ಈಗ ನಾವು ಮಾಸ್ ಏನು ತೊಗೊತೀನಿ? ಸೇಮ್ ತೊಗೊತೀನಿ. 100 ಗ್ರಾಮ್ ಶುಗರ್, 100 ಗ್ರಾಮ್ ವಾಟರ್, 100 ಗ್ರಾಮ್ ಸಾಲ್ಟ್, 100 ಗ್ರಾಮ್ and any other compound. Okay, now all they consist of same number of particles. ಎಲ್ಲದರೊಳಗೂ ಸೇಮ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಇರ್ತಾವ? that we should know. Okay, so the mass of an element or compound depends on the mass of its particles. ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಕಂಪೌಂಡ್ ಎದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಇರುತ್ತೆ? ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಇಟ್ಸ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್. ಅದರೊಳಗಿರುವಂಥ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ದ ಮಾಸ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಇಫ್ ಐ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಿ NaCl, ನಾ ಏನು ತೊಗೊತೀನಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊರಿ? NaCl. ಸೊ ಇಫ್ ಐ have taken NaCl
The mass of this compound is dependent on mass of its particles. It is one compound. ಈಗ ಇದರ ಮಾಸ್ ಎದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಇರುತ್ತೆ, Na and Cl ಮಾಸ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇಫ್ ಐ ಕನ್ಸಿಡರ್ HCl, ಈ HCl ತಗೊಂತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿ ಮಾಸ್ ಆಫ್ NaCl and ಮಾಸ್ ಆಫ್ HCl ಈಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್. ಎರಡರದು ಮಾಸ್ ಏನಾಗುತ್ತಲ್ಲೇ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್, ದಿಸ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್. ಆ್ಯಂಡ್ NaCl, its mass is dependent on mass of Na and Cl. In a case of HCl, the mass of HCl depends on H and mass of Cl. NaCl ಒಳಗೆ ಅದರದ ರಾಶಿ ಮಾಸ್ ಎದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಇರುತ್ತೆ? ಸೋಡಿಯಂ Na ಮತ್ತು Cl ಕ್ಲೋರಿನ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಆಸಿಡ್ ಮೇಲೆ ಅದರದ ಮಾಸ್ ಎದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಇರುತ್ತೆ? ಮಾಸ್ ಆಫ್ H, ಮಾಸ್ ಆಫ್ Cl ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಈಗ ಎರಡರದ್ದು ಮಾಸ್ ಏನದ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಅದ, ಬಿಕಾಸ್ ಬೋತ್ ದಿ ಕಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್. ಎರಡರದ್ದು ಮಾಸ್ ಇಲ್ಲೇ ಬೇರೆ ಅದ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ ಎರಡು ಕಂಪೌಂಡ್ ಒಳಗಿರುವಂಥ ಅಟಮ್ಸ್ದ ಮಾಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅದರೊಳಗೆ ಏನದಾವು ಅಟಮ್ಸ್ ಅದಾವ. ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ 1 mole of hydrogen has a mass dependent on its atomic mass. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, 1 mole ಆಫ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ತಗೊಂಡ್ರಿ, ಓಕೆ, ಅದು ಎದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಇರುತ್ತೆ? ಇಟ್ಸ್ ಅಟೋಮಿಕ್ ಮಾಸ್, ಆ್ಯಂಡ್ ದಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ molar mass. Okay, because the hydrogen, it is not present in nature as atom, but it is present as a molecule. So we will consider the molar mass. So what does this molar mass means? Molar mass, it is the mass in grams that is numerically equal to the atomic mass. Okay, ಆ ಮೊಲಾರ್ ಮಾಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೇನು? ಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಒಳಗನ್ನ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ತೀರಿ? ರೀಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಏನನ್ನ? ಅಟೋಮಿಕ್ ಮಾಸನ್ನು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಫ್ ಐ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಿ ಅಟೋಮಿಕ್ ಆರ್ ಮೊಲಾರ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ HCl ಮೊಲಾರ್ ಮಾಸ್ ಎಷ್ಟು? ಹೆಂಗೆ ವಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಬರೀತೀರಿ? 35.5. ಇಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಅಟೋಮಿಕ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ವಿಚ್ ಒನ್? It is the atomic mass of chlorine, and H means its atomic mass is 1. So totally the molar mass is 36.5. So other molar mass estagatri 36.5. Okay, and here we will use the unit grams per mole. Okay, 1 mole olaga ಎಷ್ಟು ಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ? 36.5 grams ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, 1 mole consists of how many particles? 6.022 into 10 raised to 23. So if you consider the HCl molecules and the mass of 36.5 grams, then it is equal to 6.022 into 10 raised to 23. ನೀವು 36.5 ಗ್ರಾಮ್ HCl ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅದರೊಳಗೆ ಎಷ್ಟು ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಇರ್ತಾವು? 6.022 ಇಂಟು 10 raised to 23. ಅದೇ ರೀತಿ NaCl ತಗೊಂಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದರೊಳಗೆ ಎಷ್ಟು ಇರ್ತಾವ್ರಿ? NaCl ಅದರದ್ದು ಅಟೋಮಿಕ್ ಮಾಸ್ ಎಷ್ಟು? 23. ಓಕೆ, ಇಸ್ 23 ಪ್ಲಸ್ Cl ಅಗೇನ್ 35.5. ಸೊ ಹೌ ಮಚ್ ಇಟ್ ಗಿವ್ಸ್? 58.5. So the molar mass of NaCl is 58.5. Okay, so 58.5 grams of NaCl consist of 6.022 into 10 raised to 23. 58.5 gram NaCl ತಗೊಂಡಾಗ ಎಷ್ಟು ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಇರ್ತಾವ ಅದರೊಳಗೆ? 6.022 into 10 raised to 23 particles irtavu. So the mass of an element depends on mass of its particles, and here it represents that
The same, if you consider the different molecules having the same mass, then the number of particles will not be the same. Okay, ನೀವು 100 ಗ್ರಾಮ್ ಶುಗರ್, 100 ಗ್ರಾಮ್ ಸಾಲ್ಟ್, 100 ಗ್ರಾಮ್ ವಾಟರ್ ತಗೊಂಡಾಗ ಆ ಮೂರದ್ರೊಳಗೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಏನಿರುವುದಿಲ್ಲ, ಸೇಮ್ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲದರೊಳಗೂ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತಾ, ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತಾ. ಓಕೆ, so that can be explained with the help of molar mass. Okay, now what is the atomic mass of carbon? Answer is 12.01 atomic mass unit. So what is the molar mass of carbon? The molar mass of carbon is 12.01 gram. Okay, so molar mass ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ 12.01 ಯೂನಿಟ್ ಏನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಗ್ರಾಮ್ ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಅಟೋಮಿಕ್ ಮಾಸ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀರಿ, 12.01 AMU ಅಟೋಮಿಕ್ ಮಾಸ್ ಯೂನಿಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಈಗ ನಾ ಕ್ವಶನ್ ಏನು ಕೇಳ್ತೀನಿ, ಹೌ ಮೆನಿ ಅಟಮ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್ ಇನ್ 12.01 ಗ್ರಾಮ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ದಿ molar mass. 1 mole that is equal to 6.022 into 10 raised to 23. That is Avogadro's number. Here some similar questions are given. How many number of moles are there in 70.9 gram of chlorine? So number of moles find out ಮಾಡಬೇಕು. ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಾರಿಲೆ, 70.9 gram. So they have given 70.9 gram of chlorine to you. 70.9 ಗ್ರಾಮ್ ಕ್ಲೋರಿನ್ ಕೊಟ್ಟಾರೆ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಮೋಲ್ಸ್ ಆಯಿತು ಅದನ್ನು ನೀವು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಹೆಂಗೆ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ದಿಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಡಿಟರ್ಮೈನ್ಡ್ ಬೈ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೋಲ್ಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು n. ಇಟ್ ಈಸ್ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟೆಡ್ ಆಸ್ n. ಸೊ n ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಗಿವನ್ ಮಾಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಮೋಲಾರ್ ಮಾಸ್. ಹೌದಾ? ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೋಲ್ಸ್ ಆಫ್ Cl ಯಾವ ರೀತಿ ಕಂಡು ಹಿಡಿತೀರಿ? ಗಿವನ್ ಮಾಸ್. ಗಿವನ್ ಮಾಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, and molar mass means its atomic mass you have to take. Okay, so given mass ಎಷ್ಟು ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಾರ, 70.9 gram. that you should substitute here. and molar mass ಎಷ್ಟು chlorine 35.45. so when you divide it you will get 2 moles. ಎಷ್ಟು number of moles ಇರ್ತಾವ್ರಿ? 2, which is denoted as n. n is equal to 2 mole. so here the formula is given. To get the number of moles of a substance, we should use the formula number of moles is equal to given mass divided by molar mass. Okay, so next, how many number of moles in 36.04 gram of water? In the similar manner, you have to calculate the number of moles given mass divided by molar mass. So here water is given. What is the formula of water? The formula of water is H2O. So here first you need to find the molar mass of H2O. So 2 H atoms are there, 2 hydrogen atoms. And what is the atomic mass of hydrogen? Atomic mass of hydrogen is 1. Okay, and atomic mass of oxygen is 16. Okay, so sorry, 16. Now here 2 hydrogen atoms are there, so multiply this with 2. And here how many oxygen atoms are there? 1. So multiply this with 1. So ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ? 1 into 2 that is equal to 2, and 16 into 1 that is 16 only. So 18 point. So they have given the exact decimals 2.016 and 16. So 18.016 gram is the molar mass of H2O water. So 18 ಗ್ರಾಮ್ ನೀರು ಕೊಟ್ಟಿವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರ ಅದರೊಳಗೆ ಎಷ್ಟು ಮೋಲ್ ಇರುತ್ತೆ? 1 ಮೋಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈಗ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಾರೆ ನಿಮ್ಗೆ? 36.04 ಗ್ರಾಮ್. ಸೊ ಇಫ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ 36.04 gram, so substitute the value in the formula. Given mass divided by molar mass. Given mass is 36.04, molar mass is
18.02. So the number of moles is equal to 2. Okay, so what you have learned, so please solve these problems that is given to you. Determine the molar masses of the following. It is left on you only. Take it as a homework. So here they have given acetic acid CH3COOH, aqua oxygen H2O2, or it is also known as hydrogen peroxide H2O2, ammonia NH3, as well as B, determine the number of moles in 120 gram of acetic acid, 17 gram of H2O2, 51 gram of ammonia. So try to solve these problems, find the molar mass as well as number of moles in the given questions. Okay, so remember, the mole is a unit for counting particles in a given mass of substance, and each mole of substance is made up of 6.022 into 10 raised to 23. Okay, this should be 10 raised to 23. Okay, not 1023. Okay, so 10 raised to 23 particles will be present, and the molar mass of a substance is the mass in grams that is numerically equal to the atomic mass or formula mass of the substance. Okay, so these are the answers for the given questions. Okay, first try to solve without seeing the answers. Then if you have any confusion, then go through these answers. Okay, so here are the questions and answers for those questions.